Hello, in this video I'll be talking about inserting images in our LaTeX document. When we write a project report, we may use images in our report. Okay. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, സൈസ്, സ്കെയിലിംഗ്, അതുപോലെ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ദിസ് ഓൾ ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദീസ് തിങ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഇമേജ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇമേജ്, ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇമേജ്, മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഐ ഹാവ് ഇൻസേർട്ടഡ് എ ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ആംഗിൾ, ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് സിമ്പിൾ കമാൻഡ്സ് ഇൻ ദ LaTeX ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് റെസ്പോണ്ടിങ് LaTeX ഫയൽ, ടെക് ഫയൽ. ഇതിന് ടെക് ഫയൽ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെക് വർക്ക് എന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് ടെക് വർക്ക്, ഐ എം യൂസിങ് ഓവർലീഫ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർലീഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. ഈവൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓവർലീഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓവർലീഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us straight away go to overleaf. So you just type overleaf.com. Okay, so it is just opening. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഇമെയിൽ ID വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ്, ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റാണ്. പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫിഗർ ഓൺലി, ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഫിഗർ എന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓവർലീഫിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓവർലീഫിൽ അതിന് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന് ആൾറെഡി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ലൈന് ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ, ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ബുക്ക്, അതുപോലെ പിന്നെന്താണ് ബീമർ ആണെങ്കിൽ, പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബീമർ, അങ്ങനെ പലതും നമുക്കവിടെ അതിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. പിന്നെ ഉള്ള കമാൻഡ് യൂസ് പാക്കേജ്, വി ആർ യൂസിങ് സം പാക്കേജസ്, എസെൻഷ്യൽ പാക്കേജസ്. ദെൻ ഈ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഫിഗർ, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഗർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫിഗർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഐ ആം ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ടു സം ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫി. ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫി എന്നാണ് എഴുതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ID ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ പേര് എഴുതാണ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി. ദെൻ ജൂലൈ 21, 2021 ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ടുഡേ എന്നാക്കാണ്. ടുഡേ, ജസ്റ്റ് ടുഡേ എന്നാക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വരെ ഞാനത് മാറ്റി. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാം. റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ ഈ ഗ്രീൻ കാണുന്ന റീകമ്പൈൽ എന്ന ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ചസ് ടു വാട്ട് വി ഹാവ് ടൈപ്ഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫി, മൈ നെയിം ഇസ് ദർ, ജൂലൈ 2. സി അടുത്തതാണ് എന്ത്, ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഇതാണ് മെയിൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബിഗിനിൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിളിലാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പാക്കേജസ്, ഏതൊക്കെ പാക്കേജസ് വേണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പിളിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത കമാൻഡ് മേക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം, മേക്ക്
ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, മേക്ക് ടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ കമാൻഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇനി ഉള്ളത് സെക്ഷനാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ വൈസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇമേജ് ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ റീകമ്പൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ Ctrl+Enter ആണ്. കൺട്രോളും എൻ്റർ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റീകമ്പൈൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇത് ഓവർലീഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഞാനത് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ. അന്നേരം ഇമേജസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ്. ഓക്കെ, let me use, there are some images in my desktop. ഞാൻ ഇമേജസ് എന്ന ഫയലിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഫോൾഡറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ ഈ 4 ഇമേജസും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് 1, ഗ്രാഫ് 2, ഗ്രാഫ് 3, പിന്നെ ഒരു ഇമേജ് 1 ഉണ്ട്. ഈ 3 ഇമേജസ് ആണ്, ഈ 4 ഇമേജാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്, ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, കൊടുക്കും, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. യൂസ് പാക്കേജ് കണ്ടോ. ഓവർലീഫിൽ ഞാൻ / ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സജഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് പാക്കേജ് വരും. പിന്നെ ഏത് പാക്കേജാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഗർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന ഇമേജ്. ഓക്കെ, ഗ്രാഫിക്സ് എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സീ ദ പാക്കേജ് ഗ്രാഫിക്സ്. ഓക്കെ, ഈ പാക്കേജാണ് ഇമേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് അത് തിരിച്ചറിയുള്ളൂ, ലേറ്റക് ഡോക്യുമെന്റ് തിരിച്ചറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ നമ്പർ 14 ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ്, ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇമേജ് കേട്ടോ. ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അവിടെ സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓവർലീഫിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർലീഫിൽ അതുപോലെ ടെക് സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഇമേജിൻ്റെ സ്കെയിലിങ് ആംഗിളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എന്താണ്, കേളി ബ്രേസസിന് ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ഇമേജിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കണം. എന്താണ്, ലെറ്റ് മീ ടൈപ്പ് ഇമേജ് 1. ഓക്കെ, ഇമേജ് 1 എന്നാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ടിഫ് ഇമേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമേജ് 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇമേജ് 1 കൊടുത്താൽ ഇനി ഞാൻ സ്കെയിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ അതേ സൈസിലാണ് വരണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ 1 കൊടുക്കാം. കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ എൻ്റർ. ഓക്കെ, വന്നിട്ടില്ല. എന്താ പറ്റിയത്, okay, so something went wrong. So I have used TIFF formatted image. Okay, TIFF format is not supported by Overleaf, so I have uploaded JPG images. Okay, so now I use image atom. This image I will be using. So let us recompile it again. Okay, so it went to the second page. Oh, because image size is very large. Now we have to scale down. We have to scale down. So I will use some 30%, 0.3. Recompile this thing. Okay, now image is in the first page only. So little more. It can accommodate 0.5. It will be good. Scale is 0.5. Now the image. Caption. We have to use caption. Then we cannot use it like this. We have to start a new figure environment. So this include graphics should be within figure environment. So for that we have to use begin figure. See, if you type begin figure,
the entire module has come appeared here. Okay, this is the advantage of using overleaf. Hmm. So now my include graphics, that command line I will copy, cut and paste it over here. Okay, so what all things have come? Begin figure and end figure is there. Then centering means in the page center the image will appear. Okay, centering. Then caption to the figure, you have to uh, you have to type the caption within this curly braces. And label, so you have to label the figure. If you are giving reference to this figure somewhere in the text, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വൺ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അന്നേരം ആ ഫിഗർ വണ്ണിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ആ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലേബിൾ കൊടുക്കണം ആദ്യം. ഈ ഫിഗറിന് ഞാനൊരു ലേബിൾ കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ലേബിൾ ഞാൻ എവിടെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറാണ് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്തിനാണ് ലേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിഗർ ഉണ്ടാവും ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5 ഫിഗർ ആദ്യം കൊടുത്തു, പിന്നെ ഞാനൊരു പുതിയ ഫിഗർ രണ്ടാമത് ഫിഗറായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഫിഗറിൻ്റെ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ലേറ്റക്കിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫിഗർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേറെ പുതിയ ഫിഗർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്പറും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ലേറ്റക്കിൽ ലേബിൾ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ദ നമ്പർ. ഓക്കെ, അതിനാണ് ലേബിൾ കൊടുക്കുന്നത്. ലേബിൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ലേബിൾ നമുക്ക് യൂസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ caption I am using, this is I am changing it to, this is an atomic structure. Okay, this is about figure environment. So in figure environment only you can use caption, label, etc. Okay, now we will recombine. See, everything has, now it has gone to the next page again. So here we have to give begin figure. After that figure there is a square bracket, and inside the square bracket the position specifier we have to type. So here I am typing h means here only. Just after this is the introduction to image typesetting. Just after that I have to see my image. So for that the command is h and h followed by an exclamation mark. Okay, now let me recompile again. See, so it has come in the first page only. Okay, now നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി തോന്നണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ഇൻ സം മോർ ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ. കുറച്ചുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നതിൽ, എന്നാലേ നമ്മളിതൊരു ഡോക്യുമെന്റിന് ഒരു ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ലെറ്റ് മീ copy and paste it. I have copied already. Now I have to paste this thing here. Control V. Okay, now let me recompile again. Okay, so some text has already appeared here. Now, so this is the image. Okay, so image caption. So let me enlarge it for your convenience. Okay, so this is how it looks. Okay, introduction and atoms. About atom I have written something, and image is like this. Okay, now you can change the size of the image by just giving a scale. Next I will use one more image. So better to copy all this entire module. Let's see, then I'll paste here. Okay, so you can follow this method. So I'm using another image whose name is graph image 1. Okay, let me image 1 JPG only. Okay, so if you specify JPG inside this curly braces, then the image should be JPG only. If you are not specifying the format of the image, then it will take that particular name, whatever format
is available, it will take that. Okay, for example, I can give like this also. ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇമേജ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ കമാൻഡ് അത് തിരിച്ചറിയും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ let us recompile this document again. It has appeared like this. See, now there is image. Okay, this is the image. Okay, so this is not atomic structure. Now I will change my caption. This is the image of plasma. Okay, plasma. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ലേബിൾ മാറ്റാൻ പോകണം. ലേബിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ കൊടുത്തില്ല. മൈ ലേബിൾ ഫിഗർ, ലേബിളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പ്ലാസ്മ ആക്കാൻ പോകും. പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഈ ലേബിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു, ലേബിൾ കോപ്പി ചെയ്തു, ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം. Okay, this introduction to typesetting. See the figure reference അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ലേബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെ ലേബിൾ റെഫറൻസ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേബിളൊക്കെ വരും. നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പോലില്ല, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ പ്ലാസ്മ എന്ന ലേബിളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സീ ദ ഫിഗർ. ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വരണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഞാൻ ലേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് കം. ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ ഓൺലി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മൈ ലേബിൾ ഇസ് ഫിഗർ പ്ലാസ്. ഹിയർ ഇൻ ദ റെഫറൻസ് ആൾസോ വി ഷുഡ് ഗിവ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, ഹിയർ പ്ലാസ്മ എമ്മേ ഉള്ളൂ, അവിടെ നിന്ന് പ്ലാസ്മ കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിഗർ 2 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിഗർ 2 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സീ ദ ഫിഗർ 2. Now next I will include one more figure. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ നമ്പർ 2 രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നമ്പർ 3 മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഫറൻസ് കൊടുത്ത നമ്പർ ലേബിൾ മാറുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻക്ലൂഡ് വൺ മോർ ഫിഗർ. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ആം കോപ്പിങ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. Okay, so I have included one more figure. Okay, now figure name I am changing it to some figure. What is that? Graph 1. Okay, it will be graph 1. Okay, so this is a graph. Label I'll change to graph 1. Okay, everything else is fine. Okay, I'll recompile. Okay, just move to. Okay, this graph is very large, so I have to scale down this thing. 0.3 will be fine, I think. Accordingly you can give, no problem. So once you know the actual size, then it is better to go for the exact number. Okay, so it has appeared here. So, okay, this figure was number 1 earlier, in earlier case, and this become number 3. Okay, now we have given a reference here. See it is figure 3 now. It was earlier, it was figure 2. Now it is automatically changed to figure 3 because I have included one more figure as figure 1. So figure 2 became figure 3. So this is the use of label. Now this figure, if I want to rotate, okay, so that is the next point we have to talk about. Angle.
So here I'll include one angle also. Angle is equal to I'll rotate by 90 degree. Okay, 90 degree. Positive 90 degree means it will rotate in anti-clockwise direction. Okay, yeah, it has rotated like this. Hmm? So we may scale down, then it will come automatically. 2.5, whether it will be fine. No, not yet. It has to come to the first page. Okay, then I will change. I will change this thing, this scale by width and specifying width and height. Width of the image is equal to some, what is that, 3 inch or 4 inch, 4 inch, and height is equal to some 3 inch. Okay, so like this we can give. Now let me recombine. Okay, now it is adjusted to be like this. Okay, height is 3 inch. Height means I have already rotated this image, that is why this height became width. Okay, now you can rotate by 45 degree also, then you will see that actually it is rotating. Okay, okay, it has moved to next page. Now it require more to see. So this is 45 degree rotation. Okay, now you can make 270 degree rotation. Okay, so it has gone to the first page itself. Hmm. So this is how you can manipulate images in the document. By just giving small commands, you can manipulate the position, size, angle of these images. Okay. Still, this document is not looking good. Okay. So to set the geometry or to set the margin, top margin, bottom margin, left, right, we have to specify these things in the preamble. So for that I am using the package geometry. So you might have seen in the previous videos. Uh, okay, use package geometry. Okay, so before this geometry braces, you can specify what are the paper, A4 paper. First A4 paper. How many people use like this? A4 paper. Then left margin is equal to 0.7 inch. Then right margin equal to 0.7 inch. Top is equal to, if you are not setting this thing, it will be default values. Okay, top is equal to 0.5 inch. Then bottom is equal to 8.5 inch. So if you set like this, it will change automatically. No need to specify it again. In the preamble we are specifying. See, now everything has changed. Now the width is set by this command. Okay. Okay. So this is how image is inserted, image is manipulated, and the geometry is set. Now let me show you how the output file, that means PDF of this document look like. Okay. So I will save it. Save it in the desktop. I'll save as some number 1 2 okay, 12. Okay, so this is the document we have prepared now. Okay,
So we will see in the next class the subfigure environment. Okay, more and more figures we have to include in the space of one figure. So for that we have to use subfigure environment. In the next video we will be talking about that. Okay, thank you.